Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni saa 3:30 na oni Vilingi wa Mauvoo ni toa Caroline mweni wa MUTETI na nithi wanditethia nisa na keteresia mwende ulokwetea Vilingi wa Mauvoo kwanzia ya meko Mauvoo tukumbanisye kwa ukumeni ta u ala tukumbanisye ni vamwe na Minista wa mwaki Chirchir kuelesea kitumi cha stima kwa ndinima aitesya nutona kuendea na kwa Serikali kuongela basari skuma kilungu cha miongo 35 yulu wajiana gina kilungu cha miongo na yulu wajiana. Mwenende umwe kumakoma matungulu kutalania wasio ingoi yake yowawa na angi ele maumiwa. Na enende likoni Mombasa kukulia serikali imetane na kuvenwa kiwanza cha kumbania. Vilingi wa Mauvoo. Mauvoo kwa uliku. Gavana wa kaunti ya Masako Mawandu wa WINAKE ni waendea na uthingilila kananda isa kwitikila athukumi alama na kikono wiani ndini wa serikali yake. Wavina ainene achathini tama thiko mbingoni matuuni waweta nongi na kila muthukumi atethia wia wake na kithito. Ben Musau nutumbanisye livoti. Ainene achathini tama thiko utoine wa mbingoni matu. Gavana wa kaunti ya Masako Mawandu wa WINAKE ni wathingilila kana ndeti alia muthukumi ono mwe ulokulela wiani wake aiweta athukumi ala methitwe na kikono wiani wo tamethitwe maivalo cha muvango wake wa uthukumi kwe mwene nthi nela ngunena ni wanitetia athukumi nye ndio kutetia wa maithi wa wiani nuinuka Wavinya eweta taundute wa kuendesya kuona mwene nthi ula uiva koti na koti ula utumika kumaiva athukumi aya na mayema kuvika uyani ye ndio thekana mundu nitakwatiania nundu nunengwa wia ndio koko supervise na kwa ningu kuiva tiwa mundu aema na ni matabisye nesa mundu lokubwa ngwina wia na nitungilila ingi ni mubuta na kula yake ayekala nayo kana muyasiata nundu mundu ni wale kweyumia akathukuma kembanya tangava na ningu thukuma masama ingi beto no masala ukwiwa no wikale ba hospitali osubiandu we mo subiandu niki baba ichao vaingwe na mwewe mundu ukulonza ayasia mama neno kuteta mama nukwikata ni viato lapyo tuonde ula wende na ikata mundu athukume nundu nukwibwa musala at the end of the day kila mundu nukwata musala wachao wake nduthukumia musala aku oingi wavinya ni waweta wende isa kuungamia muthukumi kana kutethia wia wake okavindane kala wetele kuivwa nyene ye minister ni mwese baba Masako bena ngwe mbinge nitakwatiania baba na ngwe and to my people are just joking yani mayosa we atachao mayosa we atawea ebinda ya ngwe ne yekiata it is very wrong. Vilingi wa Mauvoo Mtongoi TV nyeni tawa Ben Musau. Serikali weta thina wakwa kwa mwaki wa stima nthini ma power blackouts otondo ikusiwe eyo tikindu kithi wa kithela na mithenya minini ateo kienda usungio wa kutua ulotono kwatikana nthini wa miei miongweli yukite. Minister wa mwaki na mauta Davis Chirchir ayelesya ene nthi kukone kitumi kinene cha stima kwa nthini ma weta ni thina serikali yisi nesa ulani unyivu wake wukianu cha kuthia mwaki na mitambo mikuu ya kunyaita mwaki ila kwenda kukwanwa na isese nzao cia kuya mwaki iyakwa. Benjamin Mwaka nutumbanisya ilivoti.
Kumanwa na kivindu kingi kila kikumbile nthini utukuni wayo serikali wetanisi thina wa kutilika na kwa stima nthini kila ivinda. Mathineli manene ni unyivu wa kiwu cha kuyana kuthia stima muyanu kwa nthini ondumwe na mitambo mikuu ya kuia wamuna kunthaicha mwakiu ila vikalite miaka na miaka ite kwa servicing kana kukwanywa na ya matukwa na ncho kitumi mathinda mateuthela. So instead of waiting for the system to give way, just dimension it and make sure that you remove some of the demand, because what happens in power, power will be sucked by when you switch on all your homes in the evening. The system will, however constrained the lines are, it will try to carry the power to your house. And if the conductor is not built to the capacity to carry all that power, it then gives way, like when you get a drip in your house. So that's what happens. Na yuthi na huyu tela mituki Minister Davis Chilchila inengana welesio kwa nendhuku kwenye kivindu chango komi kila kikusiwe ingi nthinima. Aweta kana serikali na mvango wa kuita thina unthini wa miei miongweli ukite kwaka mitambo imbya na muno elembetani ya Nyanza ila yithitwe viisindwa kukua stima mwingi vindani yao yumituki. When we have not done an investment for a long time in the network, these are the results of what happens. And even if we fix it today, you give us the money today, we cannot build a network in one day. It will take 20 months. But in those 20 months, like I said, we are working with the engineering team to see the mitigation measures to be able to reduce that, including load shedding, certain pockets of the regions which are demanding so much power and therefore overloading the links. Serikali iweto netina wa kwithu wa masilanga maingi mausu yake wevi ndani the kuimbua ya El Nino. Iseso ya kuambisha kuthia stima kumasilangani umwetola wa masinga inamba kuambia. At the moment, we have enough power generation in the country. Does that mean that that will be adequate in the next 2-3 years? No. What we need to do is to build more power plants to ensure that as the country grows, the load grows, so does the generation grow. So we are working on that. Wa stima kwe iyo kwa ivinda ingi nuvengi siyo kuikiwanzani kinende chandeke cha Jomo Kenyatta JKIA. Minister wa Kipchumba Murkomen haikulia muvyavo lisio kunikile utonekanua siko siya thukumi kukomea wea kiwanzani ke kwa ivinda ingi generator terminoni ile sile ya kuthukuma. Da yuseneta wa Nandi Samson Cheralgeye na Minister Murkomen wekeo henendi kwa mauvaluku ama ukui wandeke na alama etete ndoni kwa nthini hondu mwena atui mayo. How can you lose electricity and generator at a critical national asset like Jomo Kenyatta International Airport? I think the minister must apologize to the country for lying to Kenyans that the generators were working. Yet he knew very well they were not working. It is an embarrassment. The other day, JKI roofs were leaking. He formed a committee to look into leaking roofs. Now, I hope he is not intending to form another committee to look into why generators are not working. So do we need an explanation to that? I think that this is the incompetence of the CS of Roads and Transport that is not only incompetent, but he lied to Kenyans that generators are working and yet they are not working. Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi. Nito Benjamin Mwakam. Serikali niyongelile basaris kuma kilungu cha miongo 35 yolo yana ngina kilungu cha miongo na yolo yana ilioni mbunge kiditoni ta kwikithia kisomo ni taila kiki ukaitina wawendekethio uku ikiwa sahihi ya kuvitukithwane Musumbi William Ruto. Caleb Chalo nokutwelesia. Kinene State House Musumbi Ruto ni wawetakana mbeo kuvitukithia kwa mutatatala wa kamali kana National Lottery Bill kuitethesia muno kumbanyo kwati o mwana kwa ilanja maundu meo kwenye kalata na kwikithia kanaka inatumika kwanza eleta ilite kuukitikilia ingi kuseuvya kwa bodi ila sikwitha ilunga maundu meo kwenye kalata ka kila muthemba vanthi ya Kenya. These are very important pieces of legislation. We intend to use the lottery legislation to mobilize resources. At the moment, there is a legal lacuna. There isn't clarity, and there is a lot of guesswork. And as a result, there is also a lot of abuse. This will now consolidate the position of the law in making sure that
gaming, lottery will be regulated and the resources that come from it used for good cause. Kando na kuvitukithio kwa muswada uu wa kamali, ingi Musumbi Ruto ni wekia cha mutalatala ula ukonya kinandu cha NGCDF na kila kithaa kiungwe ilio mbunge. Mutalatala uu inola watukithio muyao wikusia kilungu kinene cha mbese cha CDF ikithine kia maundu ma basari na kutethesya ciana kuma ilio mbunge sionthe ile itatonea kwevewa fees ni asyai kana survey mo kumana na itumi cia kawaida hata kukosa kwa ukwati kwa asyai kana survey na inge kwitha ciana isi ndiwa. I'm particularly very excited about NGCDF amendment. I think it gives us an opportunity to work with members of parliament in every constituency to tackle two pressing matters. The matters of managing our environment because of the effects of climate change. We have to be deliberate in making sure that we engage a whole of society approach. And the second item being attending to the very urgent and pressing matter of our youth, the youth bulge, and making sure that we provide opportunities for young people to engage in meaningful, deliberate opportunities to work. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Elende sione cia koma kuya Matungulu kaunti ya Masako yu meikala na wia itina wongei na uthenzi wa mangoi kwambia ukosi wa kisioni ke yumo imi umwe etala waso itina wa ingoi yake kutilwa ngingo na kukua na ange ele kutiwa na maume cia mautemangwa mau o aelesya kana kiko ke kitwa iwe masane mautuko wala mangoi mo yuwe na mathi utemangi wa vasa na mosie wala maoneka itina wa masama inge makomandwa mboni mutesi anu kutuelesya. Muinde na ulani mwenende wa koma elesekana mangoya ya mangiwe masane mawiyo na kuyuta mangi wa ute valo mamanda na kumuona masane mamuthenya na giku mumacha kwithiwa ekalao na mangoya ya taisa ona maundu maungei kutwaiwe kisioniki inje ni tha mangoya iwe thono biondu no bate ne kwa chane thia mangoya matililwe makanda makuwa tiwe twa imanda twa itwe thia bala mekiari mangoya mathe mwenziwe nange maumirwa ambiti tengangane na metha utwete ba twetele ndakitali mana mundu zio ndolikile alikange itine nundu tuinebwa kindu twakita ithia kwa chapate mang'wi ithita mbio mamana kwetwa iyo methila na kuulumi undani enendi na toimake maelesekana ungiyula woneka muno isioni cia koma ni wa ng'ombe kana mbuyo vamwe na malondu atoke cha mang'oi kende na kueta mokudio kivothukanyo wala menda maofisa ma polisi meke ukunikili wa mituki na kusimana na nzangiri leitonya kwithwa na mesile maungia mang'oi kana uthinzi wa mang'oi kwa mbiu isioni ithi cia Matungulu twetsenga muno nundu ngeyo ndo tiokangie koma wa mang'oi ng'ombe tene cinotha wa ng'ombe twacia mang'oi mo malikilwe na nitukwigwa Mauvoo kundu na kundu kathiani mang'oi mathenzi we ng'ombe cia mang'oi na macia kuwa ngozi cia kuwa matia mabende kwa undu ne twebotha kwanda ya serikali thithobe kabio kule nundu wana mambe ya kulika kuinkotha mang'oi peona nia pena mupango wa kulikwa kumitsie na nenge kwa vinanga yetu thukuma we ola wito ola unge utweke serikali kana tumanane na uposu nundu ndi na usudi katika ngode yakwa na katika magoja matemangiwe ona serikali no bomba ne makoka makalila magoja autu babuya tuyenda tuibwelesya katika didi mukona news serikali ndo ngeko yonde yo mwene dikenda ikekia ulizi ba koba wa tusubia nundu yube abia ku kabisi kwatwika maibe kwa iwaichauya na twazu baibaza be batu na tutinda nabo mwene mang'oi ya yelesya ukuneka kwake kwithwa yuatewe ya ni mang'oi make mema umisie na yemwe yuwae atonya utethia wia wake wa kunyaicha kiwu musini wa koma na kundu nikula kungi andu kiwu basoko
na kumatethesia transport yoyote ito munthi bai mundu na kwata kiwio soko makweta othita uya nungamie kwa kubyo na itu twigua tutezere andu na tigi thirikali ndi manondo ikututethesia titethia raja ilangi Otau mayumya ukanyo kuyenendela matonya kwithwa na mitueno kisioni kicho mayuetekana mama kwa rani meulasmika kumose matambia maki meono kana kumbina mituo mithuku netonya kutuma mali ya nendea atha ni umwe gwikoma ukuguna wiyosu ae mokomesha no kuthithwa na andu ala mekuuka na bibwe na tuyithwa na tei tuimubibia ithie na serikali itutethesie baletotha lakini la tukwata kingei immediately serikali ndikithia twikana itubibia na pakethwa kisioni kicha koma ukaniola ngumia kisioni kicha koma pakethwa pe amwe maende na ungeitu mebithete pasokoni nitwendea na kumumulika kucho machenu kiiko na nengetha pe mundu withumbanĩtie kwika kila kitailite thĩinĩ wa kisio cha koma na inilanji mpaka nguluni na malana njoska itũsembania neni muibasa kaundini ya Masaku nyene toboni mutisia Enende kuma isioni cia wathia ya Kamete ngunyumu na mutule kwa mutule ila si imani cia Ngelani kauntini ya Masaku ni maende na kuikala na wia munene wa kuvithukiwa ni nyamu cia kitheka ila mekuelesya ta si utambu kama sani mautuko na kuvithukia ngitisyo enende ayu kwa ivinda methitwe maikaila muvea wa kusuvia nyamu cia kitheka ni Masaku uvetange na muisu kati wo endikiyo cho kithitwe kitekwithukiwa kwa ivinda yasa muno vala yu misimbingi kuma kisioni ki yende na utalania waso munene itina wa indosyo na ngiti kuvithukiwa Daniel Mongela nukutuelesya enendea kuma imani cia Ngelani isioni cia wathia ya Kamete ngunyumu kwa mutule na ala kwa ilungu ya miili methitu maithinwa ni nyamu imwe ya kitheka ile kuvithukia indo cio vamwe na ngiti masani ma utuku melesekana yume lasime gukoma na indo isu numba na ngiti cio kuivingia numbani cia ukoma kwa jela tunaendie twithia ngiti niwe lakini ikindu kiyo ya sindu sita wa ma siya ya ngiti yo ndeka tia ama kuwe yue ni kulia serikali na mwino ya muthemboti mikata na utu yusu yuno the ngiti ona kuingiti na tizute ambe yo lindwa nao na timbe za titwa na kuandika mawatchman mautu linda yue muitute thezi ti manyondo tukweka nyeyu kila kwacha bakubikila kwacha ninona ikina yacho ani ikina nene na ni ndu ilete nene no ndu ikina ni nene ni noki yaoneka na nikikuya kindu kito kileta cha kilo 10 kikakuya na kikakuya kikaikuya basa uyu kaoneti na kwithiwa hamwe momaminite ukuna livoti kwa muveo wa usuvia na musia kitheka indi kiyochoka makwithukiwa urulame usenganiki maofisa nene muveani wa usuvia na musia kitheka mathethukia cia kiyocho ingalama pena wia nondo nyene numala utuko nisise kana ne ndo no kisia na nondo ni kindu kiyo namo uyeza ithia na wia na akili na yone ndai isumbuka ikulia kana ne kiuka kana kiyoka na keli yu uyeza ithia ndize ne ithia ina muki and na complain kwa KWS ndio kwa ta respond na ndi kuwewa na ende vitu ina thina serikali nditupande ondo ikutweka nondo teka lo edio mino indo ondo ya mina ngite ne kuka indone na ndone utuko mabetete yu menda atongoi kuma isione ithi maende na umatetea na kuvicha kiyocho kwa maofisa asu na kwikithia kana ni mathukumwa na mwisu kuvetwa katikati wandu nundu yu ni maende na utalanya wasyo amwe momaminite kwewa malondu tusau na ngiti kuthela isioni ithivyo yite wathia ikaya ngunyumu ikaya chani ikaya baamua ikaya ya Kamete na ikaya ba wambatite ya Ngelani yitu izane wa mua koko ingite muinga nizio mero maba imuzi ngite wewe ngite kukoma manangite zuje nomba ebingetwa imwene wewe ngite kukoma baya Kamete manane ngite ebingewe bana ikomete na mwene
ite bote na ukuli anu mage IWS they know to umanese na gwende no wona kindu kiyo sindu cia muthembozu ona kuya andu ti thina ata juni tuona kana miunda nite miene thungie ni twigwa twina buya muno kisione kitu kuona asara cia muthembozi ende na tukuli anu mage IWS ende ibatoneka mekie miteko ila melaikia kwa James mekie makwa ila mbiti nzao mbiti yezu tweze thina ozu ni wathela thina ni taindi wongele ile na tuideza kwate yo nimbitika na necha unundu ithu cia nyamu ni ithu nene muno na ngite ila sigugwa ni ngite na over 10 kilograms yute je okulia serikali ya muthia nundu twina wo mwingi muno nundu nitumatabitie na maikwenda kuka yute sengai twisa kwikata nundu ngite cionthe yu nitanthelu yuwe yo uthelile pa kwa ndonga kwa mwalimu ndonga kwa bwana tumwita ikolo ngite nile kile na endi wasisia kethu kila kiuya ngite isu ni kethu kinene kumaanisha ya kwamba netha tingo ni kikoyo kinene na kikomau na yuende twisani nigwe twitanite na serikali ndienda osa etambia tiyo ukulia ende yukwa ndaya muke mutwitane nundu asikali maito ni mathelile ala nengite isu tuweta na ende kila musi wonde pa imusi yote mobikile yute yokulia serikali tuisa kwikata. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kuma va kwa mutule Imani Siangela ni kauntini ya Masaku. Tuamba kwa swa udhomo moni na tuiso kedani Mauvoo yange ndukadhivasa. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Niva Mutongo FM tuyunengeleli Mauvoo tondu maketika maitu mwane andiki maitu Mauvoo kumandu andiki vadhukanyo na ende mavi kamesani tu ya Mauvoo tuka masunga tuka madhiana tuyunengeleli mema kele kunesa tuimanya kila kiende ukamba witu na ndhionde nendhinu wa Vilingi wa Mauvoo wina kwa Beti Wambua. Mutongo FM ngwatanio ya mukamba. Mutongo FM ni ngwatanio ya mukamba. Iyo kikata mbingiloni sia mutangiwa wasiwasi ni waki dayuni wa mutangiwa kilikana kaivali yasu waiseni wabela tumanenikana gainda kuweka gainde basa gaindi na utabota tumanini kubiku mwe Yesu na ataiwe nyene tawa Veronica Siombua no enda ukwata wathi usu wa mutungi ne kwithi wasikiza tune yaku oza simu yaku ubinyeye *837 *3016 ash no yiki ya okay ingi no kune nambe ya simu na wakuna witina imwe mala ele 0702657199 ngaina kwa dhimeno ndo akwikia mutungi ne kwithi wa skiza tune yaku ni Movea. Ina udocha tusonge nambe. Amwe maenende kuma kisione cha Caltex Timbwane Likoni ni matwaisya maandamano maimenda serikali nene na ila ya county kulikila katina kumetana na kitonga kimwe na kila kikwenda kumapena kisio cho cha kitheka na kila nikiwanza kila mavadhie na methitwe maitwaisya mbumbano kivadhukanyo. Matongo iwe ni Salim Mohamed enenthi aane matola muti utongo imuvitu kwa kwithiwa ukonetwe na kutewa kwa kisio kiu cha kitheka. Angelina Museno kutuelesea.
Ni ene nthima otui wa Caltex wa dini ya Timbwani sub-county ya Likoni maiweta kana ni methitu maitumia kiwanza ki kutoa isia mbumba no kivothukanio ovomo na mboya cia mbai ya Kiislamu kwa kilungu kiasa na yuma yeti kila kukivenwa. Uwanja huu ni wa jamii, ni wa community ya Likoni na ni makosa kuhujumu haki za watoto wadogo kucheza, kushirikiana pamoja, wazee, viongozi wa kidini. Hao mabwenyenye wasije kushikana na askari kutaka kutisha watu wetu. Wasije kushikana na watu wengine kutaka kunyanyasa watu wetu. Hichi kiwanja ni haki yetu na tunamuomba mstahiki gavana. Yeye ndio anayehusika na masuala yote ya ardhi. Na tulizungumza naye juzi na bado namsisitiza Gavana Abdulswamad Sharif Nassir, ni jukumu lako kusikia kilio chetu kwa sababu kwenye uwanja huu ndio tulikupa kura. UNNDA ni makule serikali nene na ila ya kaunti ya Mombasa ivikie kulikili la katina kumetana na kitonga ki na kila kikwenda kumove na kisio kiicha kitheka. Tukatai maendeleo lakini sio uwanja huu. Huu uwanja ni wa community. Shughuli zote za hapa zinacheza hapa. Shughuli zetu za Kiislamu zaidi zinasoliwa hapa. Juzi tu governor mstaafu pamoja na governor mteule alikuja uwanja huu kutupa total deeds za hizo nyumba unaona. Kama hatuna hizo kiwanja tutakuwa tumenyima haki zetu za msingi, hakuna kiongozi anaweza kutuletea haki zetu. Ni makuatakana gavana wa Mbeya wa County A na ula ni Ali Hassan Joho na ula wa OU Abdulswamad Sharif Nassir ni mama nengie title deeds yake sioki na yuma yiti kilama vikie kuvenwa muthenya vana menda vata u vikie kuthinikiwa kwa mituki. Ndio rais, waziri wa ardhi Alois Wahome, gavana aliyepita Hassan Ali Joho, gavana wa sasa Abdulswamad Sharif Nassir, sisi tunadai haki yetu, kiwanja ni chetu na nyinyi mna haki ya kututetea na sisi tunatetea kwa sababu hii ni haki yetu, na huyu bwanyenye anayekuja kuchukua kiwanja cha Caltex irivokiwe hiyo kitu yake, na sisi hatumtambui na tutapigania haki yetu mpaka kufa sisi. Wanawiova amwitu kisioni kini makulalamikia vanene itambe ya kitonga ki kwenda kumavena maiweta kana ni maambe iti vya sala nini kana kukile misiyo ni kumuna na ngalama ya mikalile kuidhiwa yulu muno vala maweta kana maivikia kuitikila kwenye maswa ni kitonga ki. Tumekuja tumejenga vibanda vyetu vya kujikimu kimaisha. Saa hii tunaambiwa pia pale tulipo sipo. Hapa ndani ya hichi kiwanja sisi tulizaliwa hapa na tumekulia hapa mpaka dakika hii tunaitwa manyanya. Leo hii kuje mtu aseme ni kwake. Kwa hiyo zawadi walikuwa wakipewa, walipewa enzi hizo. Na walizopata walizipata hizo, lakini kwa sasa enough is enough. Tumekataa na tumekataa tunasema. Siwezi kubali unyanyasaji kama huu na dhulma za kuendelea. Na iwapo kutatokea hatua yoyote ambayo itakuwa ni ya kisheria itachukuliwa. Tuko tayari. Kihali na mali tutakabiliana nayo vilivyo. Uwe na pesa na huna pesa. Sisi hatuna pesa na hatuna uoga. Tumesema wasipotoka tutakuja hapa, tutapigana na wao, wakijenga tunavunja. Kina mama lazima tutawa empower. This time hakuna mama kulala. Wa mama musilale, lale lale, wa mama musilale. Bado mapambano. Bado mapambano. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Makundi kivadhukanio matema kisilikali makanisa na ndumango ya ulauni mekwithiwa maikwatiania kuthinikia amaba mathina alame kumbilite kiliombunge cha Kibwezi East kauntini ya Makueni zikayone cia kukiendesya mbeke maendeleo. Watanio yithiwa yithinikia maundu ma kisomo kilioni mbunge ki kwa kuikithia amanigwa alama umite misi ya ukwati wande ni matethewa kukwata kisomo kwa ile maundu ma uiti kwa ilia na kutungia mawithi luluko kwimia inengo cia mwika mathauni kivadhukanio kati wa maundu angi. Kennedy Mulinge nukutuelesya. Mainena na andiki ma Mauvoo na wakwambisya walanyo uwo thukumiwa vamwe kati wa mevea Patron George Mwangangi ni waweta mavania kuthukuma mianani ila yithitwe vo maunduni ma maendeleo. Kwa shirika la ni founder kana mwanzilishi ila ikuitwa Nawiri Mashinani Foundation, ikwatene na George Mwangangi Foundation, ambapo tuna pillars ina pila imwe ambe ni ya kusomya mawithi lukomaitu kana environment, pila ya kele ni kisomo kuterezya
imwana kana ciana cia kugitwo ila cithire tena thina wa kwithia kana simo kwa school fees. Pila ya katatu ni mathau kumanda talent kana inengo cia imwana citu, na ya kana ni mawile mamwe kana health tukwatania na hospitali na dispensaries kusia ubia kumatethecia na sindula matena hospitali na kwethia wau ala me hospitali bills cia kuma hospitali. Mwangangi ula watongwesya sasa wa kunengana miti 500 kwa ene nthema wodi ya Thange kaunti ya makuone nzikayone cia kuendea kutungia maithuluko. Aiweta moloto munene wake ta umanete na kwitha maumite kisioni kivala mekwenda kuvindua mathayu ma ene nthi. Kwisila Nawiri Mashinani Foundation na kwatete na George Mwangangi Foundation itukwendea na utethia ene nthi makugwitu nundu niko tumite tusiaitwa ba Kibwezi tukaewa Kibwezi tukaka kuu na kuu niko musi na kuu ino ita Christmas early Christmas present kwa ene nthi va chaani kana matome kwatiana na itu kana twetethia kisio gitu nundu ni matwete na kuwe kwa Kisungu twasia we are giving back to the community of Kibwezi. Mevea ya Nawiri Mashinani George Mwangangi Foundation katiwa mevea ngi kivathukanyo. Aiweta tavena vata wa kuvindua kwa undu wa mama mawalanyo makutwika nyama ithuluko methitwe maito iwe muno maundu ni makoneti uvandi wa miti na kuyana kwayo. Ni tukwatie wathimu munene ku kitu Kibwezi kana ukamba nundu tunambua mingi na kwa nicho kitu twaite miti karibu 500 wa chaani na tukulia ene nthi makuchaani tumekwa kuvanda miti tuthi kwa kusovia miti nundu andu aingi methite mevanda miti kwe binda yasa lakini ukethia mayu usovia miti kwa uti kulia ene nthi ethia utoma usovia miti ili osa miti ili ethia utoma usovia miti 5 wose 5 ethia utoma usovia muti umwe osa umwe ukasovia muti ucio utona kuyana kwa kuvi kwa utu asia we want to move from planting trees to growing trees na tuisovia mawithiloko maitu ku Kibwezi East. Delivoti ya Mutongo TV kuma Thange Kibwezi kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Molinge. Munene wa maminista Musalia Mudavadi ni watetea ndambuka cia Musumbi William Ruto ayasya kana nisi akwa ilia nthi ya Kenya yasya kumana na umu wa thayu ula wikumbilite Kenya kwa oyu na nthi yonthe kwituma vethi wana miamulo ya nza na mutia wa kiuteti ni waelesya kana nthi cionthe nisiyumilitie kumantha undu itona kwitethia. It's really unbelievable. In my many years in government, I can tell you, I have never seen a situation where in a spate of 1 year, you can have almost, you said approaching 30 now, 30 visitations of heads of state or government within a space of 1 year. And you have been able to facilitate all of them almost seamlessly. It's unbelievable. That is outside the ones that came at the climate summit. I'm just talking about the other visitations. And you have also coordinated visits of the head of state outside. Next year and the years to come must be exactly that, so that we can achieve foreign direct investment and we can be a pillar of peace and security in this entire region. Some of these are painful doses, but it is through those painful doses that we will get out of the difficult situation and be able to get the economy fully on track and the country moving. And that is why the trips that the president is making, giving confidence to the investors across the board, the globe, that Kenya is the right place for your investments. If there was no IMF World Bank program, it would be very difficult for the president to attract foreign direct investment. And therefore, you cannot afford to have a situation where a nation is sitting laid back and imagine that it will draw those foreign resources and that foreign direct investment to come into your base. You need an aggressive foreign policy.
Kitui cha nthi ya Japan va Kenya okani wa Ken ni wa kula serikali ya Kenya kutumia lato wayo kwiyukilia kiukwati. Aine na Ken ni waweta kana Kenya kuendea kukova ni kana kwiyaka ni kutumia nthi ili kama kwani ni maingi na kwiyaka kiukwati wala wathu ya president wa Kenya atumie kilanthi ya Kenya yenacho kwiyukilia na kwithiwa yena ukwati. Kenyans and the Kenyan government can stand on its own feet. No country will develop if it continues to have a sentiment of asking for money or asking something from someone else. This is why Japan itself, it was not a rich country before, but we basically built our country based on the education of the people and promoting the health of the people. And also individuals from Japan who want to, in one way or another, help the people of Kenya through education and health. So I hope that the people running this hospital and the schools can continue to expand the activities with the support of the county government and the people in the local areas. Minister Muvyani wa makundi Simon Chelugui ndini wa ombano wa viasala ula wende kuyanthi ya Burundi ni waweta kana vena vata munene wa nthi ya Kenya kuvungwa sekta ya utandithia na viasala kati wayo NBA nthi ingi. Ndini wa ombano uo na ula we Bujumbura ni waelesya vena vata wa nthi ila si Afrika yomeloni wasua ikamanda luka imwe ya kutumia ilovia imwe kwa ile muvya wa ukui na utumi mwailu wa mitandao kana technology. Joseph Kithekano kutuelesya. Minister wa maundu maikundi va nthi ya Kenya Simon Chelugui umbulagana maonanio ala maende ma maundu meko ni utandithia nthi ya Burundi nimekwithwa memau ni kumunene kwa atandithia va nthi ya Kenya. Today we are holding our 23rd trade fair, East African Trade Fair here in Bujumbura, Burundi. It's an annual event that began somewhere following a summit resolution in Dar es Salaam. It was heavily pushed by the president of Uganda and those other presidents who came before us. And they felt this need. East Africa is an MSME region. There are so many SMEs. For example, Kenya, we have over 1.5 million MSMEs from all our 47 counties. And we also realized that in the region, majority of businesses are MSMEs. So there was need for the region to come together as part of deepening the community, the East African community, to bring in all the MSMEs together and keep rotating. Last year we were in Uganda, Kampala. This year we are here in Burundi. Probably next year we might be in Juba or Nairobi. The reason why Kenyan MSMEs have come and we are supporting as a ministry, as a government, is to promote, to showcase their products, expose them to the region. Possibly in the process they will interact with their distributors, potential resellers and wholesalers. And from that foundation or from that contact that will be built here, we expect that can progress, that can move forward to more and to a more industrialized East African community. Ainene ya kuya Bujumbura nthi ya Burundi kavindani kalawe dhaitongwe siatandithia hondu mwana ndongwe ingi kuma nthi ya Kenya kikaloni ichu. Minister Chelugui ni waweta kana atandithia ninimbe wa mana atatu kuma kaundi sionthe si miongwena na muunza nimekwithwa yumatonya kuendesya maundu mao ma kiviasala nondu maithwa mivingo wanzia sia kwitha matonya kumaluka na kutwaa sindu sio kuthosya nthi sianza undu lo kueteta kwitha yongelanga muno maundu mao ma kiukwati wa kila muthenya. So that's the reason, and I'm happy with the exhibitors who have come. We have over 300 exhibitors from Kenya,
and showcasing various products. We have government agencies involved in supporting them. I am happy with what MSEA is doing, Micro, Small and Medium Enterprise Authority is doing, and others, Youth Fund, WESO Fund, Women Fund, and even Kenya Industrial Estates have all supported these MSMEs. It's my belief and desire, and the desire of our country, that these MSMEs can find partners, can find wholesalers, distributors in the region, because that way we can be able to expand and increase their sales, their business, their bottom line, and probably going forward, we expect in future they can be able to move on their own. Ingi kuyana na minisoni kana kuyana na ukunikili ula unatwa iwe ndi ilesi ilembetani ya East Africa Communities nikana yithito ilwese biasala kwa vamwe nundu wa kukosa maundu tanzianzio sia ukwatianiana ndi ii ondu mona kwitha itonya kusiaithia sindo ilesi kwendekana ni ndi isu ingi indi kini cha ilete ulilo kwa vakuvi nikenda kuikithia ndi sia East Africa nisiokeleanilia ki ukwati. It's incredible here, good weather, good environment. We have many people who have come here, and what I expect to see is that most of the stands, the Kenyan pavilion, will have visitors and will be visited by the locals, that is the Burundians, and probably they will close out, they will make sales, they will also sell their wares, introduce their products, and at the end of the day, we expect the contacts that will be built out of this expo, this trade fair, will help to enhance their businesses when they get back home. Joseph Ideka, ngirivote Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV.